Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. Now, the next document is what? Test strategy. Again, write down. It's a company level document. It's prepared by project manager. It's prepared by the project manager. So strategy mean was strategy, the approach to achieve a object. What are the strategies that we are going to consider? So all these things mentioned in this test strategy document prepared by the project manager. Okay. Strategy means approach. Okay. So what are the different approaches we are going to follow? That all these things mentioned in this test strategy document. Okay. So there are various approaches or the things that project manager is going to consider. Okay. So first approach, write down scope and objective. First approach, write down scope and objective. So scope and objective in the sense ki what kind of project it is. The project manager is going to look at ki what kind of project it is. जो काय प्रोजेक्टवर आपण काम करणार आहोत और सपोज जे काही प्रोजेक्ट्स आहेत ज्याचा अप्रोच आपण लिहितोय. So he will consider the project manager what kind of project it is and what are the testing required for it. Okay, what type of project it is and testing required for it, for that project. What are the testings? Okay, so these things mentioned under scope and objective. Okay, so let's say banking project आहे. Let's say तुमचा retail banking चा आहे. So the security testing, the authorization testing, so and the lot many people are going to use, so performance testing. So this is very, very important. Okay, so likewise the things mentioned in this scope and objective, what type of project it is and what are the testing we required. So for example, if there is a banking project, then security testing. Okay, if there is a another the healthcare domain, then there must be some performance testing as well, because lot many peoples are going to use. So that is mentioned in this objective. Okay, the second approach he consider, that is business issue, or it is also called as analysis, cost analysis. Okay, so cost analysis means what? Okay, suppose project is there, then how many money or how many cost I need to spend on developer. Likewise, how many cost or how many money we need to spend on the testers. Okay, that is decided by the project manager. You can write it down. How much money need to be spent on developers? That is basically cost analysis used to do. How much money to be spent on developer, and likewise on testers, like budget related, business related, or cost analysis. Okay, then the third approach in that test strategy document, that he prepares test responsibility matrix. As of now फक्त लिहून घ्या. In test methodology document, very detail we are going to learn about this test responsibility matrix. Test responsibility matrix. So it's basically table. त्या टेबल मध्ये कॉलम्स आणि रो असतात. कॉलम्सला असतात आपल्या डेव्हलपमेंट स्टेजेस आणि रोजला असतात आपल्या टेस्टिंग इश्यूज अँड फॅक्टर. Okay, so write down the definition or the meaning of that test responsibility matrix or what it includes. TRM is short form मध्ये त्याला TRM सुद्धा म्हणतात. Test responsibility matrix is mapping between. It's a mapping between software development stages. It's a mapping between software development stages and testing issues or factor. Or simple word you can write down testing only. So what do you understand by the stages, development stages? What are the different development stages we have? Software development stages, you know? Information gathering. Correct. Yes. Design coding. Correct. So it's a mapping. Upon it, जो project manager है, he prepare one table. Okay, so that is called as TRM, test responsibility matrix. It's a mapping between what? The development stages. म्हणजे आपल्या जे काही information gathering आहे, analysis, design, coding, testing, and maintenance. And there are different testings. Okay, like authorization, access control, integration, coupling म्हणजे integration. Okay, then portability, service level. So all these are the testing issues. So असा एक table बनवतो तो, which includes columns, okay, and rows. Okay, so it's a mapping between development stages and testing issues and factor. In test methodology document, we are going to see this. Okay, then test deliverable. Okay, in test deliverable, he's mentioned like
the requirement to be completed before there are certain requirements that should be completed before start testing. आपल्याला SRS analysis करावं लागेल, टेस्ट केस डिझाईन, ट्रेसेबिलिटी मॅट्रिक्स प्रिपेअर करावं लागेल. All these things we are going to discuss. He is going to, the project manager is going to write in this test deliverables what we need to deliver. All these things mention. Don't worry, फार फक्त हाय लेवल समजून घ्या फक्त त्याच्यामध्ये काय काय असतं. देन ही इन दॅट अप्रोचेस ऑल्सो ही मेन्शन roles and responsibilities. Okay, so what are the name of the jobs, what are the different jobs we need to perform, then who is going to perform this job, so decided by our project manager. Okay, then communication status reporting, just high level लिहून घ्या आता. Test deliverable, then roles and responsibilities, and then communication status reporting. Okay, in communication status reporting the project manager will take care, म्हणजे जेव्हा प्रोजेक्ट चालू होईल तेव्हा he'll take care कि there is a proper communication, proper synchronization amongst the team. There are there are different teams like developer ची team असेल, testing ची असेल, or there are some other teams as well. So in that there is a proper communication via email, via chatting platform like Skype, then Microsoft Teams. Okay, there are daily meetings. Okay, proper एक forum त्यांना or एक platform where they are smoothly communicating each other. Okay, daily status एकमेकांना व्यवस्थित पोहोचते among different teams. Okay, so he take care of that, project manager. Okay, then defect login and tracking, one more approach. Okay, so like in our project, so which tool we are going to use, okay, how we are going to track, how we are going to log the defects. So these things mentioned in this approach. Okay, then use of automation. If तुमचं जे काही टेस्टिंग आहे मॅन्युअल टेस्टिंग ते कुठे मला ऑटोमेशन करता येईल का. ओके, दिस थिंग्स वन ऑफ अप्रोच इज मेन्शन. ओके, सो कॅन वी यूज ऑटोमेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट, decided by the project manager. This is part of, if there is any upcoming requirement depending upon the upcoming projects, so whether are we able to implement automation. So these things mentioned in this use of automation. Risk and mitigation, what do you mean by risk म्हणजे काय. सर त्यामध्ये काही येस, इन फ्युचर जेव्हा प्रोजेक्ट माझा चालू होईल, जेव्हा तुमचं ऍक्च्युअल डेव्हलपमेंट वगैरे चालू होईल, सो काय काय रिस्क येऊ शकतात और काय काय प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. आणि मेटिगेशन इन द सेन्स व्हॉट, प्लान सोल्युशन्स. ओके, मेटिगेशन, हाऊ वी आर गोइंग टू मेटिगेट दॅट प्रॉब्लेम्स. जे काही प्रॉब्लेम्स येतील फ्युचर्स, आणि मग त्याच्याकडे माझ्याकडे काय बॅकअप प्लॅन आहे का. ओके, दूर का सोचताय वो. ओके, की काय काय रिस्क येऊ शकतात, मग त्याच्यामध्ये माझ्याकडे काय प्लॅन असेल. हाऊ आय गोइंग टू राईट डाऊन. रिस्क म्हणजे प्रॉब्लेम आणि मेटिगेशन म्हणजे काय सांगितलं मी, सोल्युशन. ओके, सोल्युशन म्हणजे ओके. सो सोल्युशन्स लाईक द प्रॉब्लेम्स लाईक काय येऊ शकतं. व्हॉट यू थिंक, प्रोजेक्ट चालू असताना काय काय प्रॉब्लेम येऊ शकतं तुम्हाला, किंवा इन जनरल वे. सर एखाद्या टेस्ट केस मध्ये एक्सपेक्टेड रिझल्ट ऍक्च्युअल रिझल्टला फाईट नाही झाला. ते फार फार स्पेसिफिक झालं, टेस्टिंग रिलेटेड एकदम. जनरल वे, इट्स अ प्रोजेक्ट लेवल डॉक्युमेंट ना, कंपनी लेवल डॉक्युमेंट. लॅक ऑफ डोमेन नॉलेज. आता वाचलं की तू ते. ओके, सो जे काय प्रोजेक्टवर टीम काम करणार आहे, सो त्यांना जर काही प्रॉब्लेम आला, त्यांना काही अंडरस्टँडिंग मध्ये इश्यू आला, तर मग तो येऊ शकतो. दॅट इज रिस्क. मग तुमच्याकडे सोल्युशन काय, अरेंज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर देम. ओके, हायर सम सिनियर मेंबर और एखादं गेस्ट लेक्चर काइंड ऑफ, राईट, ट्रेनिंग सेशन्स अटेंड, त्यांच्यासाठी हे करून द्यायचं. लाईक देन एम्प्लॉय लेफ्ट इन बिटवीन, लेट्स से एम्प्लॉईजने रिझाईन टाकलं अचानक, 2-3 एम्प्लॉईनी, तर डू यू हॅव बॅकअप्स, ओके, इन प्लेस ऑफ देम. हार्डवेअर रिलेटेड काही इश्यूज येऊ शकतात का. तुम्हाला सपोज काही तुम्हाला सपोज हार्डवेअर लागणार आहे ड्युरिंग टेस्टिंग और ड्युरिंग सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, ड्युरिंग लॅपटॉप्स आहेत. लेट्स से आता कोविड आला होता 2 वर्षापूर्वी, तर मग सडनली लॅपटॉप डिमांड्स, राईट. काही सगळ्यांकडे मोस्ट ऑफ द 60-70% लोकांकडे डेस्कटॉप्स होते. जे काही सिनियर लोक होते, सिनियर टेस्टर होते, त्यांच्याकडे डेव्हलपर्स होते, तुमचे मॅनेजर्स वगैरे असतील, त्यांच्याकडेच फक्त लॅपटॉप होते, बाकी सगळ्यांकडे डेस्कटॉप होते. सो असे काही रिस्क, मग तेव्हा काय करायचं. सो ऑल दीज थिंग्स दे आर मेन्शन इन दिस रिस्क अँड मिटिगेशन. ओके, लाईक बॅकअप प्लॅन ही यूज टू थिंक ऑन. ओके, then so this all these things mentioned in this approaches or this strategy document. Okay, prepared by whom, again project manager. ठीक है.
धन्यवाद.